Hello dear students, welcome back to EDUHUNT video lecture series, and now we are going to discuss about the various adaptations shown by desert plants, animals, and even the plants and animals that live in colder regions, that is polar regions. We have already finished in the previous session regarding the modifications or adaptations shown by xerophytes and also xerocols, that is animals of desert. Now let us see the adaptation shown by a desert lizard, that is it maintains its body temperature by constantly by changing its behavior. That is, whenever there is a drop in the temperature, it immediately moves into the sun, moves to the sun, that is endaloki velipotundadi to increase its body temperature. And if it finds, if there is an increase in the body temperature, it moves to the shady places. That is called behavioral change. And they even sometimes burrow, they live in burrow to avoid that sun heat. To escape that heat, they live in burrows. And whenever there is a loss of temperature, that is they feel that it is cold, they come out of that burrow and meet its temperature to increase, they try to increase their temperature, and mostly they are nocturnal, that is active during night time. Some adaptations shown by animals of colder regions are polar animals. We know that polar bear is a best example of polar animals. They have short extremities like ears, snout, all these things they have very small when compared to tropical regions. Polar regions lo unde animals peddaga untayi, but their ears, like extremities, like appendages, ears, snout, and also nose is snout, and appendages, they are smaller when compared to the animals present in equator region. అవి ఎందుకు స్మాల్గా ఉన్నాయంటే టు ప్రివెంట్ హీట్ లాస్. ఇఫ్ దే ఆర్ లార్జర్ ఇన్ సైజ్, ఈజీలీ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద బాడీ గెట్ escaped from these appendages. This is known as Allen's rule. What is Allen's rule? Allen's rule says that when we move towards the polar region from the equator region, the size of the appendages like ear, nose get reduced. If the temperature is more, the size of these ears and appendages is more. If the temperature is less, that is near polar regions, the appendages show reduced size. This is known as Allen's rule. That means there is a direct relation between the appendages, size of the appendages, and the temperature. If the temperature is more, the size of the appendages is more. If the temperature is less, the size of the appendages also small. They show shorter extremities. That says Allen's rule. Allen's rule explains that the relation between the temperature and the size of the appendages. The aquatic mammals like whale tells kada, timingalam, the largest animal, and how it survives. It survives by having a thick layer of fat deposition in the beneath the skin, that is called blubber.
beneath the skin. The blubber acts as insulator and reduces loss of body heat. Body heat లాస్ అయిపోకుండా అదొక ఇన్సులేటర్ లాగా ఫ్యాట్ డిపాజిటెడ్ దట్ లేయర్, ఫ్యాట్ లేయర్ పనిచేస్తుంది. అండ్ మెనీ ఫిషెస్ థ్రైవ్ ఇన్ ఐస్ లేక్స్. మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా మూవీస్లోని, కార్టూన్స్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఐస్ వెన్ దెర్ ఈజ్ వింటర్ in some areas near the polar regions, they form the lake, the upper layer of the lake becomes frozen. మరి అప్పర్ లేయర్ అనే అంటున్నాం, లోపలంతా నార్మల్గానే ఉంటుంది. దట్ అప్పర్ లేయర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఇన్సులేటర్ టు ప్రివెంట్ ద ఫర్దర్ freezing of the lower water. And many fish that thrive below ice at sub-zero temperatures, that is minus temperatures of Antarctic Ocean. How they survive? The ice acts as an insulator and prevents the underlying water from freezing. అడుగునున్న వాటర్ కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మొత్తం ఐస్ అంతా మొత్తం ఈ ఫిష్ అండ్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్ అన్నీ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి, ఈ వీటిలోనే గడ్డ కట్టుకుని ఉండిపోతాయి ఐస్లోని. టు ప్రివెంట్ దాట్ సిచ్యువేషన్, only the upper layer of the water, the surface water freezes. It prevents freezing of water beneath the surface. And some organisms have physiological adaptations. They can respond quickly to these stress conditions when we go to the higher altitudes. Like ఇది వాటర్ అయిపోయింది, మనం డెజర్ట్ చెప్పుకున్నాము, ఈవెన్ పోలార్ కండిషన్ గురించి చెప్పుకున్నాము. నౌ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ heights, high altitudes that is more than 3500 meters. అంటే మనం మౌంటైన్స్ అవి ఎక్కినప్పుడు ఎక్కడ మనాలి అటువంటి రీజియన్స్లో, మానస్ సరోవర్ టిబెట్లోని మనాలి, రోహ్తాంగ్ పాస్ నియర్ మనాలి, ఆ హై ఆల్టిట్యూడ్స్కి కనుక రీచ్ అయినప్పుడు ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ అంటే ఏంటంటే హై ఆల్టిట్యూడ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు బాడీలో చేంజెస్ వస్తాయి, ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్. ఆ ఫిజియోలాజికల్ ఆ సిమ్టమ్స్, ఈ సిక్నెస్, ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే నాసియా, వామిటింగ్ అండ్ ఆల్సో హార్ట్ పాల్పిటేషన్స్ అండ్ హై బ్రీదింగ్ రేట్ అండ్ ఫ్యాటిగ్. ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్. హై ఆల్టిట్యూడ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు హార్ట్ రేట్లో బీట్లో చేంజ్ వస్తుంది, అలాగే వామిటింగ్ సెన్సేషన్, తల తిరుగుతున్నట్టు, అండ్ హై బ్రీదింగ్ రేట్ అని బ్రీదింగ్ రేట్ మారిపోతూ ఉంటుంది, అండ్ ఫ్యాటింగ్, మనకి కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు, నీరసంగా ఉన్నట్టు, ఇవన్నీ కూడా అనిపిస్తూ ఉంటాయి, వికారంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్. అండ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్, హయ్యర్ హైట్స్, and partial pressure of oxygen in the atmosphere drops and insufficient for our breathing. పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది, పార్షియల్ ఆక్సిజన్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ తగ్గిపోవడం, ఆక్సిజన్ తగ్గిపోవడం వల్ల, ఇన్సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ వల్ల మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని, బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ రేట్లో చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంకా మనం అక్కడే ఉంటే గ్రాడ్యువల్గా నెమ్మదిగా ఎక్వైంటైన్ అవుతుంది, మన ఎక్లమటైజ్ అవుతుంది మన బాడీ, అండ్ అడాప్టెడ్ టు దాట్ ఆల్టిట్యూడ్, నార్మల్ బ్రీదింగ్, నార్మల్ కండిషన్కి వస్తాం. అది ఎలా వస్తుంది అంటే బై ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీస్, ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్, అండ్ ఆల్సో హీమోగ్లోబిన్ బైండింగ్ కెపాసిటీ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల, increase in RBC production and decrease in hemoglobin binding capacity and increasing the breathing rate. ఇవన్నీ జరగడం వల్ల, అంటే మన బాడీలో వచ్చే ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్ వల్ల మనం ఆ హై ఆల్టిట్యూడ్స్కి అలవాటు పడతాం, అడాప్ట్ అవుతాం. ఎందుకు అడాప్ట్ అవుతున్నాము? అడాప్ట్ అవ్వకపోతే ఈ సిమ్టమ్స్తో మనం కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దానికి నెమ్మదిగా మన బాడీ ఎక్లమటైజ్ అవుతుంది, అడాప్ట్ అవుతుంది, ఆ సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేయడానికి
మన బాడీ సన్నద్ధం అవుతుంది. ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్, దానికోసం మన బాడీ ఏం చేస్తుంది, బ్లడ్ సెల్స్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఆర్బీసీని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, బ్రీదింగ్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, అలాగే హీమోగ్లోబిన్ బైండింగ్ కెపాసిటీని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఎందుకు డిక్రీజ్ చేయాలంటే దెర్ ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్, పార్షియల్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది, ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయింది. సో ప్రెషర్, బయట ఉన్న ప్రెషర్ తగ్గింది, ఆక్సిజన్ తగ్గింది. ఈ ఆక్సిజన్ తగ్గడం వల్ల మనకి బ్రీదింగ్ రేట్ పెరిగింది, ఎక్కువగా మనం బ్రీత్ చేయడం వల్ల మనకు బాడీకి కావాల్సిన, టిష్యూకి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ అందుతుంది. సో దాట్ ఈస్ అబౌట్ హై ఆల్టిట్యూడ్ adaptations at high altitudes. And certain marine invertebrates and fishes are well adapted to the at greater depths of oceanic waters where the pressure can be more. లోపల ఉన్న వాటర్స్లో ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల ఈవెన్ మోర్ దాన్ 100 times ఆఫ్ ద నార్మల్ ప్రెషర్. దాన్ని ఎలా ఈ ఫిష్ కానీ అదర్ అక్వాటిక్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ కానీ ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తాయంటే, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ది ప్రొడ్యూస్, వాటి బాడీలోనే ఎక్కువ ప్రెషర్ని అవి క్రియేట్ చేసుకొని ఉంచుతాయి. అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్ ఆఫ్ లో టెంపరేచర్ని అవి ఫేస్ చేయడానికి, క్రషింగ్ ప్రెషర్స్, ఇవన్నీ కూడా ప్రెషర్స్, ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది అండర్ వాటర్లో. అండ్ ఆల్సో టెంపరేచర్ లోగా ఉంటుంది. దానికోసం అవి బయోకెమికల్ అడాప్టేషన్స్, నాట్ ద ఫిజియోలాజికల్, నాట్ ద మార్ఫలాజికల్, నాట్ ద అనటామికల్, నాట్ ద ఫిజియోలాజికల్. మార్ఫలాజికల్, అనటామికల్, ఫిజియోలాజికల్ కాకుండా అదర్ దాన్ దీస్, దట్ ఈస్ బయోకెమికల్ అడాప్టేషన్స్ని చూపిస్తాయి. బయోకెమికల్ అడాప్టేషన్స్ అంటే లైక్ యానిమల్స్, జెల్లీ ఫిష్ మనకు తెలుసు కదా, jellyfish and even salpa like animals, marine animals, completely the body is completely filled with water and it increases body's pressure and does not have much effect on the extended pressure that is present outside the body will not affect the, it cannot affect the బాడీస్ ప్రెషర్, బికాస్ వాటర్ ఎక్కువ ఫిల్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి బాడీలోనే ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంది, బయట ప్రెషర్ దీన్ని ఏమీ చేయలేదు. అది ఫస్ట్ బయోకెమికల్ అడాప్టేషన్. అండ్ మెనీ ఫిషెస్ స్విమ్, దే హ్యావ్ స్విమ్ బ్లాడర్ దట్ కంటైన్ కంప్రెస్డ్ గ్యాసెస్. కంప్రెస్డ్ గ్యాసెస్ అంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్న గ్యాసెస్ బాడీలో బ్లాడర్స్లో, ఆ సాక్స్లో ఉండడం వల్ల బాడీలోనే ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అంటే ప్రతిదీ కూడా డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ప్రెషర్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ద హ్యూమిడిటీయే కాబట్టి ప్రెషర్ ఎక్కువ ప్రెషర్ నుంచి తక్కువకి. సో ప్రెషర్, బయట ప్రెషర్ బాడీలో ఉన్న హై ప్రెషర్ని ఏమీ చేయలేదు. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రతి 10 అడుగుల దూరానికి 1 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి 10 అడుగులు కాదు, మీటర్స్, ప్రతి 10 meters. వాటర్లోకి, మనం ఓషియన్లోకి లోపలి లేయర్స్లోకి వెళ్తూ ఉంటే 10 మీటర్లు వెళ్తే 1 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. అలా 20 మీటర్లు వెళ్తే 2, అలా ఫస్ట్ 10 మీటర్లకి 2 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో 10 మీటర్లకి 2 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 20వ మీటర్కి 3 అట్మాస్ఫియర్, 40వ మీటర్కి 4, 30వ మీటర్కి 4, 40కి 5, అలా మొత్తం ఒక 10 మీటర్ అంటే 100 మీటర్ డెప్త్కి వెళ్ళేటప్పటికి ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 11 అట్మాస్ఫియర్స్ ఉంటుంది. ప్రెషర్ అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 100 meters డెప్త్ వెళ్ళేటప్పటికి 11 అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఆ ఆర్గానిజం ఫీల్ అవుతుంది. అండ్ బయోకెమికల్ అడాప్టేషన్స్ ఇంక్లూడ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్. సెల్ మెంబ్రెయిన్లో ఏముంటాయి? లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. లిపిడ్స్ ఉంటాయి, ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. సో సెల్ మెంబ్రెయిన్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ కానీ లిపిడ్స్ కానీ వీటి కాంపోజిషన్లో చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద హై ప్రెషర్ ఆఫ్ వాటర్ కాలమ్ దట్ డిస్టార్ట్స్ సచ్ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్. హై ప్రెషర్ వల్ల ఈ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్లో చేంజెస్ వస్తాయి. కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్లో చేంజెస్ వస్తాయి. సెల్ మెంబ్రెయిన్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్లో చేంజెస్
వస్తాయి. అండ్ దెన్ ఈ చేంజెస్ రావడం వల్ల అవి టాలరేట్ చేయగలుగుతున్నాయి. ఎక్స్టర్నల్ మెరైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ని కానీ ఎక్స్టర్నల్ హై ప్రెషర్ ఎన్విరాన్మెంట్ని కానీ అవి టాలరేట్ చేసి బయోకెమికల్ అడాప్టేషన్స్ తెచ్చుకోవడం వల్ల టాలరేట్ చేయగలుగుతున్నాయి. ఎనీవే దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ రిగార్డింగ్ అడాప్టేషన్స్. ఇప్పటి వరకు మనము ఆర్గానిజమ్స్లో వచ్చే చేంజెస్, నేను గ్లాన్స్ ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. అడాప్టేషన్స్ అండర్ దిస్ హెడింగ్ అడాప్టేషన్స్. ఈ అడాప్టేషన్స్లో there are various adaptations shown by plants and even animals. Desert plants and desert animals, ఈ రెండింటిలో కూడా చేంజెస్ చూసాం, అడాప్టేషన్స్ చూసాం. డెజర్ట్ ప్లాంట్లో అడాప్టేషన్స్ లీవ్స్లో వచ్చే మోడిఫికేషన్స్ చూసాం, రూట్లో వచ్చే మోడిఫికేషన్స్ చూసాం, అండ్ ఈవెన్ స్టెమ్లో వచ్చే మోడిఫికేషన్స్ చూసాం, అండ్ హై ఆస్మోటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండడం చూసాం. అదే యానిమల్స్కి వచ్చేటప్పటికి యానిమల్స్లో ఫ్యాట్స్, డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్, డెజర్ట్లోనే డెజర్ట్ యానిమల్స్ లైక్ క్యామెల్, ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. ఫ్యాట్ ఆక్సిడైజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ గివ్స్ వాటర్ అండ్ that water could be utilized by the desert animals. అలాగే బాడీ, పెద్ద సైజ్ బాడీ సైజ్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. ఇవన్నీ కూడా అడాప్టేషన్స్ షోన్ బై డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. అలాగే వీటితో పాటు పోలార్ రీజియన్లో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్, పోలార్ రీజియన్స్లో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, మనం అలెన్స్ రూల్ని గురించి చెప్పుకున్నాం. అలెన్స్ రూల్ ఏమని చెప్పింది, పోలార్ రీజియన్లో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్కి అపెండేజెస్ లైక్ ఇయర్స్, నోస్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ చిన్నగా ఉంటాయి. షార్ట్ ఎండ్ అపెండేజెస్, ఎక్స్టీరియర్స్ ఉంటాయి అని అలెన్స్ రూల్ చెప్తుంది. బికాస్ పోలార్ రీజియన్స్లో తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఆ తక్కువ టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల బాడీలో నుంచి హీట్ ఎస్కేప్ అయిపోకూడదు. టు ప్రివెంట్ హీట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద బాడీ దే హ్యావ్ స్మాల్ అపెండేజెస్ లైక్ ఇయర్స్, స్మాల్ స్నౌట్, ఇవన్నీ కూడా స్మాల్గా ఉంటాయి. అది మనం పోలార్ రీజియన్స్లో చెప్పుకున్నాం. పోలార్ రీజియన్స్లో ఉండే యానిమల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అలాగే మెరైన్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్కి వచ్చేటప్పటికి మెరైన్ వాటర్లో ఫిష్ ఏ రకంగా ఉంటుంది. మెరైన్ వాటర్లో ఫిష్ లైక్ కొన్ని రకాల ఫిష్ అయితే వాటి బాడీలో ఆస్మోలైట్స్ ఎక్కువ ఉంచుకుంటాయి. అలాగే మెరైన్ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు వాటి లోపల జెల్లీ ఫిష్ లాంటివి, చాలా డీపర్ లేయర్స్లో ఉండే జెల్లీ ఫిష్ లాంటివి అయితే బాడీలో వాటర్ ఎక్కువ డిపాజిట్ చేసుకొని ఉంచుతున్నాయి. బాడీలో ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది. ఇంకొన్ని యానిమల్స్ అయితే బాడీ లోపల, కొన్ని ఫిష్ లాంటివి అయితే బ్లాడర్స్ ఉంటాయి, స్విమ్ బ్లాడర్స్ ఉంటాయి, దానిలో కంప్రెస్డ్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. అంటే హై ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ని తట్టుకోవడం కోసం బాడీలోనే ఎక్కువ వాటర్ని అవి స్టోర్ చేసుకొని ఉంచుకుంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ అడాప్టేషన్స్ షోన్ బై ప్లాంట్స్ అండ్ ఈవెన్ యానిమల్స్. అలాగే ఎండ ఉన్నప్పుడు నీడలోకి మూవ్ అవ్వడం, నీడగా ఉన్నప్పుడు చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఎండలోకి మూవ్ అవ్వడం అనేది డెజర్ట్ లిజర్డ్స్ చేసే ఒక బిహేవియరల్ అడాప్టేషన్. అది బిహేవియరల్ చేంజ్. మనమైనా అంతే కదా, ఎండగా ఉందనుకోండి ఏసీ వేసుకుంటాం, చల్లగా ఉందనుకోండి
ఫ్యాన్ కూడా వేసుకోకుండా స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని కూర్చుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద బిహేవియరల్ చేంజెస్ టువర్డ్స్ ద చేంజింగ్ climate, changing weather. Anyway, these are the adaptations, various adaptations shown by organisms of the earth, organisms of various biomes like tundra biomes, polar regions and aquatic regions and terrestrial desert regions. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం పాపులేషన్ అంటే ఏంటో చెప్పుకుందాం, పాపులేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటో చెప్పుకుందాం. Until goodbye.